Water pollution occurs when harmful chemicals, microorganisms, and waste materials contaminate water and render it toxic for humans and the environment. There are various reasons behind water pollution. Toxic substances from farms, factories, and households pollute the water. Industrial effluents and sewerage water are getting mixed with the water of lakes, rivers, and oceans. Moreover, accidental oil spills in rivers or the sea pollute water. Furthermore, radioactive substances from nuclear reactors are causing water pollution. There are many adverse effects of water pollution on human health and the environment. Polluted water causes many waterborne diseases, such as cholera, typhoid, and jaundice. Thousands of people become sick across the country every year from drinking contaminated water. Polluted water is not only harmful to humans but also to the environment and ecology. The government should take bold steps to solve this problem. Besides, we all should raise awareness among people about water pollution and its adverse impacts on humans and the environment. Water pollution. Water pollution occurs when harmful chemicals, microorganisms, and waste materials contaminate water and render it toxic for humans and the environment. There are various reasons behind water pollution. Toxic substances from farms, factories, and households pollute the water. Industrial effluents and sewerage water are getting mixed with the water of lakes, rivers, and oceans. Moreover, accidental oil spills in rivers or the sea pollute water. Furthermore, radioactive substances from nuclear reactors are causing water pollution. There are many adverse effects of water pollution on human health and the environment. Polluted water causes many waterborne diseases, such as cholera, typhoid, and jaundice. Thousands of people become sick across the country every year from drinking contaminated water. Polluted water is not only harmful to humans but also to the environment and ecology. The government should take bold steps to solve this problem. Besides, we all should raise awareness among people about water pollution and its adverse impacts on humans and the environment. Water pollution. Water pollution occurs when harmful chemicals, microorganisms, and waste materials contaminate water and render it toxic for humans and the environment. There are various reasons behind water pollution. Toxic substances from farms, factories, and households pollute the water. Industrial effluents and sewerage water are getting mixed with the water of lakes, rivers, and oceans. Moreover, accidental oil spills in rivers or the sea pollute water. Furthermore, radioactive substances from nuclear reactors are causing water pollution. There are many adverse effects of water pollution on human health and the environment. Polluted water causes many waterborne diseases, such as cholera, typhoid, and jaundice. Thousands of people become sick across the country every year from drinking contaminated water. Polluted water is not only harmful to humans but also to the environment and ecology. The government should take bold steps to solve this problem. Besides, we all should raise awareness among people about water pollution and its adverse impacts on humans and the environment. Water pollution. জল দূষণ বা পানি দূষণ ঘটে যখন ক্ষতিকারক রাসায়নিক অণুজীব
এবং বর্জ্য পদার্থ জলকে দূষিত করে এবং এটিকে মানুষ এবং পরিবেশের জন্য বিষাক্ত করে তোলে। পানি দূষণের পেছনে রয়েছে নানা কারণ। খামার, কারখানা এবং গৃহস্থালির বিষাক্ত পদার্থ পানিকে দূষিত করে। শিল্প কারখানার বর্জ্য ও পয় নিষ্কাশনের পানি হ্রদ, নদী ও সাগরের পানিতে মিশে যাচ্ছে। তাছাড়া নদী বা সমুদ্রে দুর্ঘটনাবশত তেল ছড়িয়ে পড়া পানিকে দূষিত করে। উপরন্তু পারমাণবিক চুল্লির তেজস্ক্রিয় পদার্থ জল দূষণ ঘটায়। মানব স্বাস্থ্য ও পরিবেশের উপর পানি দূষণের অনেক বিরূপ প্রভাব রয়েছে। দূষিত পানি কলেরা, টাইফয়েড এবং জন্ডিসের মতো অনেক জলবাহিত রোগ সৃষ্টি করে। প্রতি বছর দূষিত পানি পান করে সারা দেশে হাজার হাজার মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ে। দূষিত পানি শুধু মানুষের জন্যই নয়, পরিবেশ ও বাস্তুসংস্থানের জন্যও ক্ষতিকর। এই সমস্যা সমাধানে সরকারকেই সাহসী পদক্ষেপ নিতে হবে। এছাড়াও আমাদের সকলের উচিত পানি দূষণ এবং মানুষ ও পরিবেশের উপর এর বিরূপ প্রভাব সম্পর্কে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।